Джек Старк. Часть вторая. Nadine, turn off the radio. Nadine, выключи радио. Turn off. Это значит выключать. Mrs. Peabody, I don't like divorce cases. I don't like, мне не нравится, я не люблю divorce cases, то есть дела по разводам. This isn't a divorce case. Это не дело по разводу. This isn't a divorce case, Mr. Stark. I love my husband, and he loves me. Я люблю своего мужа, и он любит меня. I love my husband, and he loves me. Then, тогда, why don't you go to the police? Почему вы не пойдете в полицию? Then, тогда, why don't you go? Почему бы вам не пойти to the police? В полицию. I am a famous designer. Я известный, популярный дизайнер. I am a famous designer. A fashion designer. То есть дизайнер моды. Fashion designer. I don't want the publicity. Я не хочу публичности. Publicity. I don't want the publicity. Окей, хорошо. Don't worry. Не переживайте. Now tell me. Теперь скажите мне, или расскажите мне. Now tell me about your husband's routine. About о your husband's, вашего мужа, routine. Рутина, то есть то, что он обычно каждый день делает. Now tell me about your husband's routine. What does he do every day? Что он делает каждый день? What does he do every day? Well, no, he usually, он обычно gets up, встает at 8 o'clock, в 8 часов, то есть 8 утра. In the morning, 8 o'clock, 8 часов, in the morning, утром, 8 утра. He usually gets up at 8 o'clock in the morning. That's early. Это рано. That is early. Early. He always has breakfast. Он всегда завтракает. He always, он всегда has breakfast. То есть завтракает. And reads the newspaper at home. И читает the newspaper, то есть, газету, at home, дома. Then, what does he do? Затем, что он делает? Then, what does he do? Well, no, he leaves home. Он покидает дом. He leaves home at 9 a.m. в 9 утра. He arrives, он приезжает, at his studio, в свою студию, at 9:30. Half – это значит половина, то есть имеется в виду полчаса, 30 минут. Past – одно из смыслов – это мимо, то есть когда что-то проходит мимо чего-то. At 9:30, когда 30 минут пройдут мимо 9. То есть имеется в виду 9:30.
At half, половина, past 9. Проходит 9. То есть получается 9:30. Ну или можно сказать 9:30. То есть he arrives, он приезжает или прибывает at his studio, в свою студию at half past 9. Когда half, половина, past 9, пройдет 9, то есть 9:30. He usually, он обычно, he usually works in his studio, работает в своей студии until, до 6 o'clock, 6 часов. But, но, he never arrives late. Он никогда не arrives, никогда не приезжает late, поздно. For dinner, на ужин. Ну или можно сказать на обед, на ужин, это dinner одно и то же. И так можно перевести. В данном случае имеется в виду в конце дня на ужин. He never arrives late. Он никогда не приезжает поздно, late, for dinner, на ужин. Do you always have dinner together? Вы всегда have dinner, то есть ужинаете together, вместе? Yes, да. Yes, we do. Да, мы ужинаем. Mr. Stark, I am worried. Мистер Старк, я обеспокоена. Worry – это беспокоиться, волноваться. I am worried. Я являюсь обеспокоенной, как бы. Where is he? Где он? Where is he? We have his camera. У нас есть его камера. We have his camera. His wallet. Его бумажник. His keys. Его ключи. And some photographs. И несколько фотографий. Some photographs. Yeah, да, but these photos aren't right. Но эти фотографии неправильные. These photos are not right. Не являются right. Ну, правильными или теми самыми. Ну, те, которые должны быть. Слово right. There is no picture of me. There is no, то есть нету никакой picture, фотографии или картинки of me, меня, in there, то есть там. То есть среди этих фотографий нету ни одной картинки меня. I know, я знаю. Be quiet, то есть будь потише или будь тихо. Quiet – это тихо. Hello, Far East Import-Export, то есть название конторы. Здравствуйте, Far East, то есть далекий восток, Import-Export. This is Mr. Dicey, то есть это мистер Dicey. Do you have the picture? У тебя есть фотография? The picture. No, нет. I don't, то есть, у меня нету. But I think, но я думаю, his wife has it. У его жены это, то есть она имеет это, то есть эта фотография у нее. Well, no, get it. Get it. То есть достань ее. I want the photograph. Я хочу фотографию. And the negative. И негатив. То есть негатив это раньше, когда снимали на видео или фотографировали, такая пленка была, через которую проявляли. То есть вот это вот негатив называется негатив. You have an hour. У тебя есть 1 час. You have an hour. 1 час, или час. Slouch. Slouch это горбатый, то есть это его кличка, этого преступника. You have an hour, slouch. У тебя 1 час, горбатый. Yes, Mr. Dicey. Да, мистер Dicey. Don't worry. Не переживайте. Be happy. Будьте счастливыми.
Meet me here. Встретьте меня здесь. Meet me here. In через an hour. 1 час. Встретите меня здесь через an hour. Через час. He wants the photograph. Он хочет фотографии. And the negative. И негатив. In an hour. Через час. Now. Теперь. These are the Peabody's keys. Это Peabody's, то есть ее keys, ключи. What's their address? Какой у них адрес? What is their address? 3751 Sunrise Lane. Название адреса. Это не важно. Let's go. Пойдем. Now, теперь one more thing. Еще одна вещь. One more thing. Mrs. Peabody, can you describe your husband? Вы можете describe, описать your husband, вашего мужа? Can you describe your husband? He is handsome. Он красивый, handsome. Of course, конечно. Of course, конечно. He isn't tall. Он не высокий. He is not tall. And he is not short. И он не короткий. Average height. Средний этот рост. Average height. Yes, да. He is average height. Он среднего роста. He's got brown hair. He has got. У него как бы есть brown hair. Коричневые волосы. То есть у него коричневые волосы. And big brown eyes. И большие коричневые глаза. Big brown eyes. Cute. Мило. Do you have a picture of him? Do you have, у вас есть a picture, картинка или фотография of him, его? No, нет. But I have, но у меня есть his pictures, его фотографии, его картинки. What do you mean? Что вы имеете в виду? These are photos of my last fashion show. These are, это photos, фотографии of моей last, последней, last fashion show. Fashion это мода, show это шоу. То есть последнее шоу моды. Last fashion show. Patrick sometimes takes pictures at my fashion shows. Патрик sometimes, иногда, takes pictures. Дословно, если берет фотографии, то есть делает фотографии или фотографирует at my fashion show. Как бы на моем модном шоу. То есть на шоу моды, короче. На шоу моды он фотографирует. Interesting. Интересно. Interesting. And this is his card. И это его карта. Peabody's Photo Studio. Peabody's Photo Studio. Now, excuse me. Теперь извините меня, Mr. Stark. It's late. It is late. Уже поздно. Don't worry. Не беспокойтесь, Mrs. Peabody. I'll find him. I will find him. Я найду его. Goodbye, Mr. Stark. Goodbye, Mrs. Peabody. Nadine. I have a job for you. I have a job. У меня есть работа for you. Для тебя. I know. Я знаю. Type these notes. Напечатать эти notes. Заметки. То есть распечатать их. No, нет. Not that. Не это. То есть он не это имел в виду. Follow Mrs. Peabody. Иди, то есть следи за Mrs. Peabody. Follow. Это следить. Mrs. Peabody. Really? Серьезно?
That's right. То есть that is right. Правильно, да. Some real detective work. Немного реальной детективной работы. Some real detective work. Okay, thanks, Jack. Окей, спасибо, Джек. See you later. See you, увидимся, later, позже. Late – это поздно, later – это позже. Или американский акцент later. See you later. Увидимся позже.